Hosea 7, Hosea 7. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan, pencuri, mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. When I would have healed Israel, then the iniquity of Ephraim was discovered, and the works of Samaria, for they commit falsehood, and the thief cometh in, and the trap of rob spoiled without. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. And they consider not in their hearts that I remember all their weakness, known their undoing, have wisdom about their before my face. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. They make the king glad with their weakness and the prince with their lies. Sekaliannya mereka orang-orang bersinah bagikan dapur perapian yang menyala terus ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. They are all adulterers as an oven head by the baker who just from rising after had knead the dough until it be alive. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan para pencemooh. In the day of our king, the prince have made him sick with bottles of wine. He stretched out his hand with scorn. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala, semalam-malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. For they have made ready their hearts like an oven, whilst they lie in wait their bright sleep all the night. In the morning it burns as a flame fire. Mereka semua sudah panas seperti dapur apian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas, tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. They are all hot as an oven and have devoured their judges, all their kings all fallen. There is none among them that call unto me. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Efraim, he had mixed himself among the people. Efraim is a cake not turned. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Strength have devoured his strength, and he know it not yet. Grey hair are her, and there upon him ye had not. Kecongkaan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia, kendati semuanya itu. And the pride of Israel testeth to his face, and they do not return to the Lord their God, nor seek him for all this. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Efraim also is like a sly dove without heart. They call to Egypt, they go to Assyria. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka.
When they shall go, I will spread my net upon them. I will bring them down as the falls of the heaven. I will chastise them as their congregation or hot hearts. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta. Woe unto them, for they have fled from me. Destruction unto them, because they have transgressed against me. Though I have rid me them, yet they have spoken against me. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. And they have not cared unto me with their hearts when they were on their bed. They assemble themselves for corn, and they rebel against me. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Though I have bound and strengthened their arm, yet do they image mislead against. Mereka berbalik kepada Baal, mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. They return but not the Most High. They are like a deceitful bow. Their prince shall fall by the shore for the right of their toe. This shall be their derision in the land of Egypt.